My name's Manjeet Kaur. And my name's Gurnaam Singh. Welcome to the One Show. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Once again, ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ One Show Live ਪੰਜਾਬ Broadcasting Channel. ਔਰ ਇਸ ਜੋ One Show ਦਾ ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕਾਫੀ ਮਨਜੀਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਰੀਜਨ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਈਵਨ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਚਰਚ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪਾਸਟਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲੀ ਸੋਚਿਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਣ ਰਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਂਗਲ ਮਨਜੀਤ ਆਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸੀਗੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੇ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਹੈ ਲੁਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਮ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਛਪਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜੋ ਲੁਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ evangelical ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸੂਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੱਜ ਅਟਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੀਡਰ ਆਫ ਲੰਡਨ ਰੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਕਾਉਂਸਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ਲ ਹਾਰਮਨੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਆ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ the Lausanne movement promotes worldwide collaboration amongst evangelicals for global evangelization and conversion of people to Christianity ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ the movement uses the method of interfaith dialogue in order to convince others to embrace the true path which they see is one to follow Jesus Christ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਰੀडम ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਬਿਲੀਫ ਫਰੀडम ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨੌਲੇਜ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਇਵੈਂਟਸ that target specific religious communities undermine the spirit of mutual understanding and cooperation ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ evangelical missionaries ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਆ
ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲੋਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੂੰਗੇ। ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਆ ਮਨਜੀਤ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਮਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੂਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਚਲ ਜੇ ਥੋੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ, ਅਸੀਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਪੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਵੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰ। ਤਰਲੋਚਨ ਇੱਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, but he's also an academic. He's a lecturer. He's currently working on a doctoral thesis. I don't know how far he's got with that, but I'll ask him afterwards. ਤੇ last but not least, ਸਾਡੇ again ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਹੀ ਭਰਾ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਨਜੀਤ ਬਰੇਵਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਐਂਡ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕਪਲ ਆਫ ਵੀਕਸ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, they used images of Gurdwara, yeah. It was a provocation, yeah, to the Sikh community. These type of events already do happen. They've been happening for a long time. So are you saying they were targeting ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ? It was almost like ਜਿੱਦਾਂ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਪਈ, ਉਹ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਇਵੈਂਟ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਟੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਉਹਨੇ ਛਪਾਇਆ ਸੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਹੈਵਲਕ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, it was almost as if that the Sikh community is fairly happy for this types of event to happen. The Sikh community is not happy that these type of events happen, because we are not into conversion ourselves, and especially where misleading information is being given out to the community. But they didn't say anything about conversion. They didn't. But they just said it's a consultation. It's a consultation, but the point is consulting who? Who do they talk to? So because normally when there's a consultation, you'd engage in some. So ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ? Not at all. And unfortunately, this evangelical movement, although they're talking about the UK, the most interesting statistics that show that actually there is a decline in the Christian belief systems in the West. A marked decline, but not in the developing world. Not in the developing world, but the point that I'm trying to make is this, that it seems that they're targeting people that are not from the indigenous communities from those communities, but others that have either immigrated here
or have settled here, those are the people they seem to be moving and trying to encourage to come into the faith. The secondly, in terms of when you talk about other countries, there is unfortunately there is umpteen documentaries that are available. There are a lot of people that are, let's put it this way, that are less savory characters. Have gone to countries in Africa and elsewhere. Christian missionaries historically, and they've abused their position. Unfortunately, they've abused their position in those communities that are wanting and needing support, and they've abused those communities. Okay, so Dr. Singh, I just want to go to you. Don't you think that we should have a meeting with them, have a dialogue or a debate with them to sort these problems out? isn't that better than actually having it? Yeah, of course, dialogue is the right way, but we've also got to understand what their objective is. Their objective is to increase their faith by consultation, and this consultation will be a consultation on having a plan, a master plan, or part of a plan to look at reaching out. Was it an outreach program? If you go back into the dynamics of what's happening in India is different to the dynamics of what can be achieved in the West. In India, they target the lower castes, and we cannot get away from the caste system because it's entrenched in certain faiths. But you said that. I disagree with you there, because I've seen it with my own eyes that the Sikhs, they actually go independently. They go independently and they say, this is what they gave us hope, they gave us our needs that no one else could give us. So what do you say to that? That is a failure on our part, because if you look at the two faiths together, what are we missing in the Sikh faith for people to go to the Christian faith? Have we explained our faith? Well, we'll come to that, but I still want to focus on. Mon, I'm going to come to you. We'll come back. I mean, you've kind of dealt with people who go around drawing vulnerable people into organized grooming, and these things. Now, these people, I mean, if we look at the poster, it's on the bottom. It says hosted by the Lausanne Sikhism Working Group. Sounds like a really interesting intellectual kind of thing. And then they've got an image of UK where Sikh populations are. So on the surface, it's all professional, but what's beneath the surface? I think we know ਜਿੱਦਾਂ developed countries ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ I can go back as 2002, 2003, 2004 ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੋਥ ਸੀਗਾ ਹਨਾ it was phenomenal ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ was one of the biggest growths of what's name the thing ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ obviously the pictures and everything are good, but they're using the same terminology as Sikhi. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ the congregations getting together, ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ so wording similar use ਕਰਦੇ ਆ. So they're using similar words which you are already know and you've grown up with. So ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਭਲੇ ਭੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਪਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਦਿਓ ਲੱਖ ਦਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਸੋ ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡਸ ਆ ਗੋਇੰਗ and that is why ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ and which they were able to do but with great difficulty politically ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆ
I have come across a lot of people who have turned into Christianity. I can actually say on my wife's side there was somebody who converted, and basically he converted because uda munda ek siga ਉਹ disabled siga. ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਝਟਕੇ ਪੈਣੀ. Then he started taking him to a church group. तो ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. He said the church gave me everything that the Gurdwara did. That's just one example. Yeah. A lot of people who are from broken relationships, just a domestic violence, where they can get help. Some of the women who, when they go to the Gurdwaras really don't want to deal with their problems. See, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ with dialogue, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, and this is what it was for. It was, and I think that we'll come to that. But ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ. She was on the road. ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਾਗੀ ਚਰਚ ਸੀ ਸਾਡੇ, they held their hand ਸਾਹਮਣੇ. Well, I mean, let me take that This is a one. worrying situation. Took her to the church, gave her lodgings, gave her something like that. Now, would that person look towards the Gurdwara for help? Well, let me take that one. Manik, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਗਾ. I mean, you said earlier on ਵੀ historically ਜਿਹੜੇ colonialists ਸੀਗੇ British, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ. Church padri. Well, if you take they took a Bible in one hand and food with the other hand. Yeah. If you take a number of examples, Maharaja Dalip Singh, when he was taken away from his community, what was the first thing they did? They converted him to Christianity. The person they put in charge of converting him to Christianity was his custodian. It was his job to administer, and that would be illegal today. I mean, you work in social. That would be. They were his foster parents, right? They were taken away from his. But would that be legal today under British law for a Sikh child to be taken by, say, Christian stripping foster parents completely off? Would that be legal? Well, it wouldn't necessarily be legal, but the unfortunate experience over the years of social services, as you know, when children have been taken away from different communities and they've been placed with people that perhaps are of a different faith, the end result is that they tend to leave their community and their faith behind. And I think just one other thing I would say is don't forget, these type of books, if you remember, I think it was the 60s or 70s when I came to the book Kartar Sundar Singh's Journey. The Star Bande de Bani Sigi. It was the first book I came and read about where they when in this country they were giving that book out when they were knocking on my door. Well, let me try to convert. I mean, we live in a free world, ithe harek nu prachar karna hak hai. I know Peter Barnes, and we're not really talking about the Leap thing today, but I know, and he's probably the greatest expert on the Leap, and he said quite categorically, as far as he says, that the Leap thing made his own conscious choice to become an English gentleman, become a Christian, and that's his argument, that it wasn't coerced. In fact, he said that his foster child brought a Gurkha with him, and they tried to give him. But the point I'm making is, at what point does coercion begin? if some ਜੇ ਹੁਣ example ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ disabled ਆ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, so they're vulnerable, so to target them, is that coercion, or is that just doing save from there helping someone? It's Once would probably have a better view or a better explanation on it, but it's very similar and it mirrors grooming. At what point does it start? And it's not just sexual grooming. This is grooming from on faith-based. So targeting vulnerable people. That's the key issue. He was taken. I mean, no matter what the academics say, Dalip Singh was taken out of his comfort zone from India. He had a legacy. He had heritage, and the objective of the British was to cut off that heritage and ensure there's no rule. So, and I think. I think if you look at history, where do you draw the line then? But Where do you draw the line? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਨਵਰਜਨਸ ਹੋਏ ਆ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਆ? ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ. Oh yes. ਪਹਿਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 9-9 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ ਸਰਹੰਦ ਦੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ. ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਦੇ ਆ. Dalip Singh was taken afterwards. He was brought to England afterwards. So there is we can say that they brought the Gurkha in one hand, but they surrounded you with everything else. And they were going to convert the Darbar Sahib into churches. I think what I would say is as well, don't forget
Maharaja Dalip Singh wasn't the only child taken from royalty of other countries. There's a whole host of them that were taken, and it's by no coincidence all of those children adopted Christianity. So that is historical. I think going back, I think the other thing I would like to also introduce into the dialogue is that as far as in Punjab de vich on Bhai Mohan Singh bhi hai na, his first hand experience in terms of what's happened there, but we know when we go there, from when I went there to what happens today is totally different. If we look at what there are billboards everywhere in small villages. Right, it's all advertised everywhere. So it's everywhere. I think the truth of the matter is that the education system, unfortunately, Punjab de vich fail ho gayi hai. The administration has failed to propagate the Sikh faith, and the Khan Academy is one of those things. Also ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ. So they put him into these English schools so that English is the first medium. They get groomed into that way as well. But it all boils down to one thing, and I talk to families, and I'm not just talking about Christian conversions, I'm talking about Islamic conversions, I'm talking about the lot here. ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, we deal with the whole shebang. The biggest problem is that probably 10% to 15% of the Sikh population know about their faith. And practice their faith. Do you think so? Because I'm just thinking. Okay, I'll give you 5%. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ obviously you can correct me by this. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਚ ਜਾਊਗਾ. Well, what's the conversion? What's the conversion? ਜੇ 20% ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 500,000 ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ 20% ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, and ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ and stuff like that, I go into 90% that have nothing to do with the ਪੰਥ. Right. ਬਾਅਦ ਦੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ. Some ladies, when you tell them ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, and you know what I get back? Paji, what is that? Okay. So when we're at that stage, our prachar has failed then. Our prachar, they're capitalizing. ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਕਾਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਗੇ. That takes too much time. It takes time. So they look at the most vulnerable, and I always say we've succeeded in businesses, we've far exceeded everybody in financial, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, but the one thing that we have gone down in is our gurmat vishwas, in Gurmat. Let me, I want to comment. ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ. Do you think is it because of ਅਸੀਂ people like that want to have a quick fix? And not necessarily. ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ. I'm not. I think it goes back to what we've got to understand is that unfortunately ਜਿਹੜੇ custodians ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜਾ it's their role to actually take the dharm out in the villages. When I was in India in 77, 78, people came to ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਫਟਰ ਜੋ ਟਰਬਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋਆ. People don't go to ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ. ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਬਣੇ ਆ. Unfortunately, they have got no agenda to disseminate the information amongst the Panth. Then a lot of the Gurdwara are set up in such a way their mainstay is doing births, deaths, weddings
Khand Paats, 100%. and anything else above that is very few Gurdwara doing that. Okay, let me get the lotion. ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, you know, we go all over the place, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੋਰੇ ਦੇਖਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ. Should we use that as for evangelical purposes? Yeah. Should we be saying, here's a leaflet, have you ever considered being a Sikh? Are we? But some people say we're not an evangelical faith. No, but ਆਪਣੇ You know, we need to do sorry about prachar. that Talochn Singh, Yeah. but ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਆ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ. That ਜੀ, doesn't ਬਿਲਕੁਲ। make us ਬਸ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣ. ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ. ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇ ਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. And if you look at 300 gurdwaras, there will be 15 gurdwaras across this country that are running the way they should be. Yeah. Most of them are run by, unfortunately, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਰਾਈਟ. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬੋਲਿਓ, ਨਾ ਮਾਲ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ. Yeah. So if you cannot business ਬਣ it's ਗਏ ਨਾ. about income. It's about income. and a lot of pracharaks are Yeah. coming here because they want the stage next time or they want a visa to come back and the Gurdwara Radhadi, so they follow the Gurdwara rules which are ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਏ. But this is a worrying situation for us We as are in a- Sikhs. yes, It's a in the very United worrying States. situation because sadly, unfortunately, whether we acknowledge it or not, ਜਿਹੜੇ ਇੱਟ ਚੱਕੋ ਬਾਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. And ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਨਾ, ਵੀ not all these people, have the best interest of the panth or the community at large. Yeah. Some of them will exploit people. They'll exploit vulnerable people. Yeah, there's been recent evidence highlighted where some people have been exposed, and I think really from my point of view, we should move away from this whole concept of the babiਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਕਰੋ. But we are a highly educated, a highly able society in the Sikh community. We should be able to ensure that we share our gem of a religion with our own children, but also explain that to the wider community. That's then evangelical di gall hai. It is not evangelical. The Sikhs don't believe in that. But what we do believe in is we do want to give people the information of what we're about. Let me go on to the let's focus a bit more, because if you ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਡ ਚੈਨਲਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ. ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਮਾਤ ਕਰਦੇ, ਮਿਰਕਲਸ ਕਰਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ. ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਭੇੜਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਖੰਡ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਖੰਡ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਪਖੰਡ ਦੇ ਫਾਲ ਫॉर ਦਿਸ ਪਖੰਡ. ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰੇਕਲਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖੀ ਮੋਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ. ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ? Well, you see, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ because we deal with this. I mean, we just don't deal with sexual abuse. We get conversion cases left, right, and center. Yeah. I'm actually dealing with 3. And I'm supposed to do miracles. 3, right? Yeah. So it's we don't have the answers when they say certain things. Yeah. Because we don't have the knowledge. The normal person doesn't have the knowledge. And that is the main thing. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇਦਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ we had a questionnaire. Number 5 and 6, the question was how long have you sat in the darbar, and the 6th question was what have you learned. What did they say? 97% said ਅਸੀਂ ਕੋਈ 20 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ. ਪਰ ਕਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣਾ. Yeah, exactly. ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਦਾ. ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਰੀਲੀ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਾ ਦਿਓ ਕਾਲ. ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਲੋਚਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਾਨਕ ਸਾਹ ਕਰਮਾਤ ਹੈ
ਜੇ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਨਿੱਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। I mean, I do Kirtan regularly, and it doesn't matter from the first Guru right to the 10th Guru. ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਕਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੋੜਨਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਬਾਚਨ ਪੈ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। Now, exactly what Mohan ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ isn't based on spiritual ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। It's based on preparing yourself for the life journey. Yeah, that's our faith. Now, I want to draw our sort of focus on. There's in the UK now. There's a petition to ban conversion law, and the biggest people that are against it is evangelical. Yeah. Out of 3,500 churches, they have complained about this. Now, we don't go out to convert people. We want people to come to God and sit and listen to the sermon. The issue is what Mohan Singh said. We're saying that our Gyanis, our Babe don't engage with the Sangha. And they're not geared up for it, right? No, they're not being trained. They're not qualified. The last point I would make is, you know, अपना भाई मोहन सिंह भी कहता है ना, मेरे अपने अखी मैं देखा है। I can give you example, एक गुरुद्वारे है ना, वो पुड़ियां ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ਮਾ ਸਕੋਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ ਲਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ? You know what it was? I'll give you an example. When there was a lady who was a nurse, her daughter was was suffering from asthma and eczema, was very bad, and only on ਕੀਤਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਉਹਨ ਚੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, and she thought before I give it, na main analyze kara lama. Yeah, see what's in there. And unfortunately, by that time, inne log utthe, including my relatives, they were taking this, and when she analysed it, मैं उठे गया, मैं बाबे नू पूछा, मैं गल सुन जी ये दवा है कित्थों आंदी है, मैं आप मंगा लैंदा। नहीं मैं नहीं तेनू दस रहा स्पेशली शॉर्टकट लोकी लभदे हैं। शॉर्टकट जेडी गल सच्ची से दसा की पैसे का the amount of steroids in there was so high, that was so dangerous, people's faces were puffing up. So अपने को हम कॉल है कि let's take the call। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हेलो जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਕਾਲ? ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਹਡਸਫੀਲਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, 95% ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ, ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਪੀਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, and by the time you can see everybody leaving the Gurdwara. Now, a good example of that is, I've been to some funerals where the Christians have, because we all have friends in the communities of faith. You go to their churches, the ceremony might take only 45 minutes or an hour. Everybody is pin drop silence. You can understand every word what somebody is saying there. They come out, whether we agree with the message or not, that's a different matter of opinion. But they've come out with some knowledge of what is right and what is wrong, and how one should live their life. We are great in trying to say that we're teaching people this, but unfortunately, if you do a survey today, I can guarantee you now that over 90% of the people, and our children including mine, will not understand the first line. And not only that, because our leadership and our preachers, unfortunately, are there for voting powers and struggles in Gurdwaras, which we have lost track of where we should be going. Kulvinder, and that is the same problem we've got in India. Yeah. I think you've really hit a lot. I want to take. No, brilliant. Look, thanks for that. I don't want to lose that. One thing, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। So in some senses, you guys are to blame. Yeah, well, okay, well, I'll give you an example. That's what Kulvinder is saying. No, Kulvinder is 100% right, and he agrees with me and I agree with him. Because
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਘਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਰਨਾ ਸੁੱਖ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ 21 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਿਆ ਕਰੀਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ 15 ਮਿੰਟ 20 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਕਰਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਵੀਕਾਂ ਕਰੋ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਵੋਂਟ ਟੇਕ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦ ਜਥਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਇਹ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਵਰਟ ਕਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। We started the first translation not on the screens but actually verbally talking to them in a language ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। And that's the beauty about I it. tell you something, To tap into their I heads. meet young people now and they say we used to come at 10:30 just for them 15 ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ There ਜੀ you ਅਸੀਂ are. ਲੈਮਿਟਨ Says ਸਪਾਰ you. ਸ਼ੁਰੂ Says ਕੀਤਾ ਸੀ you. ਲਰਨ ਐਂਡ Yeah. ਗੋ Yeah. we had hundreds of young people Wow. coming and the ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇ Yeah. ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। That's the problem. Look, let's go to another call and then we'll you guys come in again. ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਾਦਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਕੱਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਆਹ ਉਹ ਵੀ ਕੱਕੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕੱਕਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ। ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਜਾਣਦੇ 84 ਲੱਖ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਜਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਟ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਆਵੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਈਡਰ ਇਸ਼ੂ ਲੋਕ ਇਸ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਉਹ ਯਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। You know that saying, everybody needs to have a leader Yeah, we have of to, faith. yeah. And now the issue, Moon touched on this, and it's about the income. So we need to actually speak to the committee and say, look, we need to change our the way we do The financial model needs to be the changed. financial, the whole lot Especially on a needs to change. Sunday. Yeah, I do Keaton and Moon was at the Gurdwara a couple of weeks ago, and I will try my best to explain every part of what I'm doing in English. And the response you get from that is, well, we didn't even know that. We didn't even know what the fateh means. And it's things like that. So there's no harm in starting at Lower level. because we all need to know. I'll come here. Bhai Jugraj Singh. He comes on the scene, Oxford University graduate. He goes down to Hyde Park. Yeah. And have a dialogue And with he's not even converting anybody. Christians, And he's got Muslims, a million viewers. others, Goriana, sare. Why can't we build on I these think kind of that's things? that's the whole point. I think really, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ, right, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। It's you know those type of people ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, he was an absolute gem. He was a gem. He was a gem. Yeah. But you know the Gurdwaras blocked him. We did programs with him. Yeah. The Gurdwaras won't allow him on the stages. I know. But the point I'm trying to make here is that's the sad reality about us. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, the biggest church in Asia is built in Jalandhar. Yeah. ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, that's worth millions. ਉਹ ਏਦਾਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ? ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। Quickly then we'll go to the next call. Quickly we've got the call. Yeah. ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, Amarpal, you think we could have a bit extra time because of the call? Yeah, 10 minutes extra. Yeah. I tell you what we did, right? One was the Hukamnama. The second thing we looked at, how many primary schools and secondary schools are in South Birmingham. Contact all the schools, and we used to go to assemblies. Outreach. Right? And Outreach, That's the way forward. ਸਾਡੇ 5 ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। Mohan Singh ji, I'm going to take that call, but I want pause you there. We'll come back. But I don't want to lose something. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਲੰਗਰ ਛਕੋ।
why don't we take 1 mile radius of the Gurdwara and send out leaflets on Sikhi? I think that would be big. ਲੰਗਰ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ leaflet ਵੀ ਦਿਓ, use that tactic. That's how it should be. ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ live ਆ? ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਕਾਲ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਰਮ ਬਰਮਿੰਗਮ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਮੁਕਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਰੇਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪਰਖੰਡ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਖੰਡ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਨਵਰਟਡ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਰੇਕਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਕੱਢੋ, ਉੱਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੈਵਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਭਾਈ ਲੋਕੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕਹੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੇ ਪਲੀਜ਼। ਚਲੋ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ can I just come in, right? ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ not only have I read the Bible, I've read the Quran, I've read passages of Bhagavad Gita, and I also know where the different versions of the Bible come from, because that's what I was taught in school. Exactly. Before I was taught Gurbani, I knew more about the Bible than anything else. So you know, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕਾਫੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਡਰੋਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਮਾਰਨੀ। ਠੇਸ ਮਾਰਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਜੀ ਬਟ ਦੈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਥਰੂ a very ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਸੀ। So on the surface level it looked really great and they're just having a dialogue, but behind the dialogue it's so deep that ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ politically and we don't understand what these people are about. Well, it's that calling Sikhs to billion dollar it says everything on the Sikhs to Christ. That's right. You've got demographics here. You are. I mean 2 + 2 what is it? ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਕਾਲ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸੀਗੀ about the hierarchy in the gurdwaras. I'll tell you my experience. I have grown up in this country. And since the Kalukara, I have been trying to press the hierarchy in the gurdwaras to start teaching the young about Sikhism in the language they know, which is English. Which is what Monty was saying, exactly. For 30 years, I have met resistance. Even today, even in these local gurdwaras in the hierarchy in Salford, the people who get to that position get either pride or gumand or whatever. They do not want to listen to anybody. They think they know it all. The classical, I'm a retired medic. When COVID came, I told these guys, went to the big chiefs in the Gurdwara and said, this is going to kill people, this is what will happen, this is what you need to do. I was poo-pooed until Granthis start dying. They would not listen
to somebody else, because power gets to their head. That's a problem. Yeah, yeah. When you now listen, the young eventually have been able to get half an hour, then 1 hour a weekend to preach in English, i.e. the followers of Jagrat Singh. Yeah. Yeah. And see how that is feeding. People come to listen. And those guys are doing the job properly by teaching in Punjabi as well as in English. They're That's teaching right. both languages. Yeah. And they're teaching the young what our religion is. Why isn't it possible for the elderly in our community to start listening to the young and look at their needs? Yeah. You look at any elderly person and you talk to them, what do they want to know? Ji Punjabi chi gal karni hai, kyunki because that's all they understand. Yeah, yeah. They come from villages, that's all the mentality they have. They're not Vijay, educated. I think you've made a good See, point there. But I think they, Thanks very much, Vijay, Vichar for your ਦਿੱਤੇ point. ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਬਹੁਤ ਖਾਲਸਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ it's ਜੀ a ਕੀ very ਫਤਿਹ। good word, bilingual. Yeah. If you look at the problems in Malaysia, 40 years ago, 50 years ago. They're more advanced. No, they had massive problems. They did, yeah. Did they? They made the Nojwan Sabha. They had massive problems. Yeah. And I'm talking about now, drugs ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ Really? ਚੱਲਦਾ I didn't know ਸੀ that. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਮਲਈ ਵੀ ਜਾਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਜਾਣ so that any person that comes through whether he's a Punjabi speaking person whether he's an English speaking person whether he's a Malay the gyani can communicate and this Wow. is where the problem is the communication is breaking down ਕਨਮ ਵਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 100,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਐਵਰੀ ਡੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 50% ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ 50% ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 50,000 ਐਵਰੀ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੀਫਲੇਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲੀਫਲੇਟ ਛਕਾਉਣੇ ਸੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ There's ਉੱਥੇ no ਗੱਲ leaflets. ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹੀ ਆ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ leaflets ਜਿਹੜੀ- ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਗੱਲ ਦੇਣੇ। ਹੈਗੀ ਆ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ whole process in Punjab in terms of our Sikh hierarchy it's not working. It's more geared towards tourism now Or entertainment. and Yeah. entertainment It's and Yeah. so unfortunately when we're looking for like the Christianity which can the edicts Yeah. from say the Akal Takht to give us guidance, those edicts don't come out. Those challenges that our community are facing, they know ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ they know ਜਿਹੜੇ They're not ਬੱਚੇ blind. Yeah, they're ਜਿਹੜੇ not ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀ ਜਿੱਥੇ Yeah. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕਤਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ they know these things are happening. ਚਲੋ ਜੀ, And okay. so the truth of the matter is, the only other thing I would say is Pai Sahib and others quite rightly touched the whole thing about bilingual. We in the Sikh Community Youth Service, when we set it up originally, one of the people we hired, one of the first people we hired was Shiv Charan Singh. Yeah. And we hired him because of his knowledge of Sikhi, both in terms of in Punjabi and Definitely, English. definitely. And when he was working, we had a base in the school. The Yeah. school, the headmaster was a Jehovah's And I'll tell you Witness. something else. And he did not like it. Then the other thing we did was we brought over a whole orchestra to come and do a performance. Apne Gore sect and apne Hispanics and everything. Yeah. They came to Holt School in Birmingham. And after they did that, uthe niyane jehde sige Gore, Kale, baki jehde Inspired, they came, they were so fascinated because we never knew we Sikh faith ki ਮੈਂ siga. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਲੀਡਸ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਦਾ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਗੱਤਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਾਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ Yes, hi. ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ I mean it's a complex issue isn't it I mean the committee will do their best but really it's a different world isn't it Well, everybody tries their bit. I just wanted to speak just a moment on our Benji that called earlier regarding the show and perhaps her perceptions of what we're trying to do here. Yeah. So with the Archbishop of
Canterbury, Justin Welby, he went to India quite recently. Prior to going, he visited a Gurdwara in London, and a friend of mine, my brother, was there, and he spoke to Justin, right? And the conversation was that, look, if you're going to go to India, it's fine. However, there's issues amongst false pastors that are doing Pakand, and this may bring the Church of England to disrepute if you go to their places, right? And Justin Welby agreed, and he's like, well, we don't believe in any form of forceful or misguided or Pakand type of conversion. Now, your show hasn't targeted Christianity or any faith. You're talking about Pakand, which happens in all faiths. Based on that event, not saying that the same thing was happening as today. However, it was targeted of one religious community, being the Sikh community, and how they wanted to convert us. So it is a massive issue which the Church of England is aware of. Yeah, definitely. No, absolutely, and I think that's right. You know, we don't come to this issue in rage. It's against Sikhi. We come with reason and love. You know, that's the whole point. But you're absolutely right. Well, thanks very much for that. Thank you. I would just like to pick up a point that Maud made and Amrik saying, if we really want to challenge this issue, we need to be paying the Gyanis a teacher salary, 25 to 35k. Properly structured, proper contracts with a bilingual expectation. And where would you get this teacher from? Well, if we advertise the job properly, if the money is there for the Gyan, if we're only going to pay the Gyanis £25 every time they do it, they're not going to have that. What sort of, you know that saying, you pay payments, you get monkeys. Also, but when you say, I don't think this is a very important question, but when you say you want to have a Gyani for, like, someone who can actually perform in that way and have qualification or whatever, but the question is, people say, oh, a Gyani is a job, But this is it. This is what we have to make it attractive. I think one thing. I learned this as from another faith. We went to do a talk in front of 5,000 people. The problem that we have in the Gurdwara, you might get a good speaker, right? So he's sitting on the stage. There's a 90-year-old person sitting in the darbar. There's an 85-year-old sitting in the darbar. There's also a 5-year-old. Oh yes, cool. How does the pracharak pitch it? For all. I think you have to have youth programs separate. Right. Separate youth programs. This is one thing that we learned from a place in London. Benji, I was so astonished. They had 500 youngsters who were from the age of 5 to 8, and they had a teacher speaking to them in that language about their faith. In the next hall, there were 8 to 13-year-olds, and then 13 to 18-year-olds. So all different age groups. And the right pracharak for them. And what then I asked them, they said, "Inna university which ye padh ke aaye hai, we sent them back to India. We sent them for 3 years, and we funded them. And they're giving something back in that's the way. Wow, let's go to the next call. Hanji. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh. Hanji. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh ji. Hanji ਵੀਰ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਕੋ? ਦਾ ਸਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ calling from Coventry. I just wanted to make a couple of points. I've been listening to your show, and the first thing first is that there's a culture in our culture, khas karke, it's stemming down from our elders, and the thing is, it's one of those situations we as youth have that it's pushed down on us, or it's thrown on us that we have to listen to the elders, and whatever the elders say is right, and that's kind of written in stone. Now the problem here is when we draw a line and we try and understand that some of the elders do not accept that the generations have changed. Now from the 1960s up until now, we've got about 4, maybe 5 generations, give or take. And I strongly believe that you cannot force, we can't force the Punjabi language on any of our generation. Now this is of course a personal opinion. Some people may be offended by that, but regardless, I also hold the fact that I believe the fact that if you have to explain or teach anybody, say Sikhi
or अपने बच्चों ਨੂੰ जैसी सही राय पाना, then the only way to do it is to speak to them in a language that they understand and they've been brought up in. Now, this may be English, but if Punjabi is our Madhbhasha, but it's one of those things where we either have to suck it up and understand that it might be difficult if I could just, I just want to try and put the elders' point of view, Our point is to represent. One of the issues that sometimes they say is that these youth, they're hotheads. They're not. They might have ulterior motives, and they're kind of like they're very good at persuading others to join them. How do you kind of distinguish between those who are sincere and those that might just be using the Gurdwara for their own kind of reasons? Yeah. I mean, is this a question to myself? The argument is this is something that is on an individual basis. So I personally don't think that you can say that just because someone's young and youthful, or someone is old and they've been in the Gurdwara Pradhangi and they've refused to give up Kundli maar ke baithe, basically. They refuse to give up the seat. It goes both ways. You can't. It's not one of those things where you can say it's just because someone's young and you have to, it's their fault, sort of. So you're suspected of that. I still believe that you should be given a chance. However, I still don't think that. I mean, there are good points I can say that the prabandha done by our elder generation is good in some ways, and maybe lacking in some ways, and the prabandha done by our youth is also in same way, in some aspects better than one or the other. Well, let me turn the responsibility back to the youth. And we're not just talking about the Gurdwara. What are the youth doing to do outreach work? Monting talked about outreach work. Going to do outreach work. I mean, I go into any town centre in the country, I see Musliman with a stage there giving out Quran. I've never seen a Sikh. Jagrans was the only one that went out to the town centre. Why don't we go down to the town centres and in English do prachar? I wish to play good cop, bad cop here. Go on. And I would outright say that the preaching aspect of Sikhi is wrong. And the reason being, I'll give you my reasoning behind that. And that is because none of our gurus decided to preach. We never did preaching. Well, I mean, I think, but you've just tied our hands. Yeah, we've gone back to square one now. So we're back to square one. I think Maharaj ne 22 manjiyan set up kittiyan. Outreach work. Guru Nanak was doing outreach work. What I would say in that is between our Guru's outreach work, the difference between our Guru's outreach work and the outreach work that we are doing is that the Guru's taught by example. Now, there are lots of offering and samsthana that some people may agree or disagree with. For example, I will say Khalsa Aid is a very good sanstha in one sense. You've got Midland Langar Seva. You've got some of these sansthas which are really top notch out there. And I think for their work, but they've been criticised. They've been criticised for giving food to people, but not spreading Sikhi. We're talking about spreading the Sikhi, but they've been criticised for using the name of Khalsa, for using the name of Sikh concepts, but not spreading Sikhi. Now, you might argue by doing seva, you are spreading Sikhi, and that's a good point. But thanks very much for your Jihanji. I was just going to say that over time there's been different forms of outreach work. I've been involved in outreach work, you've been involved, but I think we're not anywhere near other communities. Not at all. And I think that our concentration, quite rightly, has been like Khalsa Aid, Midland Langar Seva. What we don't seem to be doing, is taking that next step, taking it further, taking that step, and that is because just one other point. If our youth feel that the elders aren't listening to them, as entrepreneurs, they should be able to set up their own and do things for themselves. We did. You don't wait for I didn't wait for the Gurdwara to open the door for me. We set up the Sikh Community Youth Service independently. And that was copied and changed. And that doesn't mean you undermine the Siane. You've got respect for them. Got respect for them. But you have to lead the way forward. We started the program. Punjab ch sadiyan sansthavan fail ho gayiyan. I mean, Mohan Singh talked about the biggest church in Jalandhar, yes? Yet we look to those people, we get the pracharaks from there,
ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ They can't help us. we have to really take charge ourselves And we gotta stop looking that at really India. is the problem. We need to grab the bull by the horns. If each Gurdwara, it doesn't cost much. If each Gurdwara looks around in the surrounding, Kenya University, okay, fine. We were connected with Birmingham University, the University of Great Barral, Perry Barral, Aston. We used to approach all them to say, "Jado tanu ko cheez chahiye ithe Gurdware aayo." Yeah. So there was a connection, and we made connections with all Solihull schools. Now, if Gurdwara says, "Jede 5 schools sade lagge hai na, we're going to make a connection with it." Pavan sada ikko hi bachcha utthe padda. We're going to take that assembly, and that's saying, if he's in a problem, if somebody approaches him, he knows which uncle to approach in the Gurdwara to talk. And I think, I would add to that, the other thing that we when we talk about skills gap, there is a skills gap in our community. Yes. And we can help and as academics, as intellectuals, we can advise and enable. If we talk about apna Veerji, basic Sikhi, he went to a theological college, I think in Oxford. What we should be doing is getting people who want to go to these places, is saying, okay, we're going to sponsor you. We're going to get you there. Scholarships. Exactly. And so what we do is we get people back who understand the whole process, understand how to take it Well, forward. actually, one thing, I'm just going to add on to the basics of Sikhi thing. Just before he passed away, I was asked to do, because they were running a school in Walsall. So I was going to spend 2 days, 3 days, looking at all the questions that the people who convert you, what they come out with, and how our response should be. Monty, can I give you some irony? When we started the one show on another channel about 9-10 years ago, the first show, That's you know what the topic was? That's what it was. And you know who was one of our main Jagraj Singh. Yeah. We've come full circle. I think we have moved on our call. Let's take the next call. Auntie, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Hello ji. Gurnam Singh, I'm sorry, I'm just taking some more time of yours, but I just want Hanji, now that's what it's Vivinder from Huddersfield again. I just want to add one more thing from Charles. Okay then, very briefly then, because we are running out of time now. Yeah, go on. How many Gurdwaras in the UK actually distribute literature in a Gurdwara while they preach something on stage? Well, you tell me. Let's practice what we preach. You're Huddersfield. 99% of the Gurdwaras. The other thing, what about Huddersfield? What about your local Gurdwara? A child who was amputated, he's got false legs. He was told he cannot enter the darbar because he's got shoes on. What do you want him to do? Take his amputated legs off? Let's try and get to the basics of what Sikhi is all about. It's to help the helpless people. It's the ones that need the most help. Yeah. Okay. This is the way we've got preachers and leaders in our community who haven't a clue what Sikhi is all about. Yes. Thank you. I actually second. Okay. Yeah. I think you're making some. Yeah. Good point. The sad thing is we're running out of time now, but let's try and we've got about 10 minutes. Okay. Let's just give some positive actions. I'm going to start with one. I'm going to take the privilege here of being a presenter. What we used to do in Leamington Gurdwara is every year we used to have a graduation ceremony. So every graduate that was from Leamington and Warwick and around that area, we would say to them, "Thonu assi sanman karna Gurdwara de vich." We used to give them a certificate, and we used to make them feel proud. That's the way, and then you can start saying, "Tuji hon graduate ban gaye, hon karo itte seva." But then we don't let them do the seva. That's the problem. We give them a certificate. So I take it, even one step further. There's Gurdwaras there that probably unna nu pata hai ki financially they can't afford that type of gyani. But I will tell you that every part of the country, every city, there are Gurmukh people who can voluntarily do seva for 1 hour at the Gurdwara or run a class or something like that. We need to tap into them resources and get them here. And I will tell you this, appa 2-3 saalan de vich we can bring the right circle change. We just need to put our egos to one side. Jathebandis to one side. One side, definitely. Right?
and work on the maryada and say this is apne dare vich apa kam karna, and I will tell you 3-4 saal that you'll turn it around, because you'll be that's what we need to change. Yes. We should have the some quick wins energy. Could you give us some quick wins long term mangai quick wins? Quick wins would be we take the initiative. Actually, I mean, there's enough experience around this panel to actually give. I mean, the Sikhs in the academic field. To summarise, to finalise, final thoughts would be: there's nothing stopping us getting together and saying, right, this is the issue. Let's move forward and let's put a plan together. And one more. You used to do Panth time. You used to go to different gurdwaras. Why don't you take this mudda to every gurdwara and say, we want to spend time there. We want to talk to the Pramban. Let's talk to the local community. Okay. What we need. Amarpal, have you heard that? If the channel can do that, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। What we need. What I don't want, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ 4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਂਗੜੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। A risk assessment ਆਪਾਂ create ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਗੇ and then tackle it. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਭਰੇ ਹੋਣੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। Something based around Sikh Gurmat. ਹਾਂਜੀ, I endorse what's been said, but I think really the key is always around the skills agenda, the gap, meeting the gap. And you're talking about honouring our academics when they're coming out, students. And that's something I'm working with about 8 Gurdwara in Birmingham. Oh, wow. That's one of the things that we're talking about doing shortly. We're already talking about that, and I think the other issue is as well. What we also need to do is identify those kids, individuals, that are bright and want to go down this stream, to sponsor them, to give them sponsorship money, because going to academia is very expensive for kids these days. And so if we can sponsor them and take them forward, I think that's what we need to talk to the Gurdwara and saying, how can we sponsor these people? And if it could be even our ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ community ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ businessmen ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, get them, and from there you will get a bank of people that will. In America they do this. They do give these sponsorships from these trusts and things. Well, the last time I caught a plane coming back from New Jersey, there was 25 Jewish kids with me. And they had one teacher, I got talking to her. They said these kids are the brightest kids in the New York area. They're going to spend 3 years there and come back, and these are our pracharaks. Okay, we are now running out of time. I think Amit Pal's so we need to. Thank you for the extra time as well. Did you want to say anything in conclusion? I was going to say that let's not just talk. Let's take it further to ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। Then they drift away, they go off to university. ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, look, they're finding themselves. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21-22 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ they are a bit different. And I know when I went off to university, I missed the Gurdwara. I missed home. But I would just go right at the beginning. What you can give your kid from the age of 1 to 7, you make the man. Absolutely. Lord ji, right? Subconscious mind is ਪਹਿਲੋ ਭਰ ਦੋ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੂੰਗੇ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਈਵਲਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਈਵਲਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਔਨ ਵਿਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੂੰਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ